Ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu. Okhuluma kusawuhlanzeka. Iphathi yesibili le eqhubeka kulombono engike ngawudlulisa. And kule phathi izoqhubeka ekutheni uma ngikhuleka uNkulunkulu wambuleni ngalombono and kuthiweni. Ngizoqala la khona kukhona sisasesikoleni kukhona ucolleague wami engimbonayo ethi uyahamba usekhaya. Angesakwazi ukuthi sixoxe. Kuleyo phathi kuthiwe kukhona amanye amakholwa azohamba ekhaya right before impi iqale. Kukhona abazalwane abazohamba, hayi bonke. Kukhona abazalwane abathize abazohamba beye ekhaya right before impi iqale. Akusibo bonke abazalwane abazogcinwa noma bazoba khona la emhlabeni before yenzeke, but futhi akusibo bonke abazohamba. Abaningi bazoba khona emhlabeni be experience impi ezobiba khona noma bephile kulezo zikhathi, even though impi izobe ingezile kubona, but bazoba khona bephile kulezo zikhathi. And labo bazoba khona kuthiwe njengoba ngithe isifikile disaster, sesifikile leso sikhathi sabaleka. Labo abazalwane bazobe besasele, abazobe bengahambanga njengalo colleague wami wahamba mina ngisanikeza ama-ID, ngisanikeza abantu into zabo. Labo abazobe besalile kuzodinga ukuthi mase bebona ukuthi impi isifikile bebalekele endaweni eyihlane, not only ukubaleka endaweni eyihlangene but babalekele edwaleni elinguJesu Kristu kuqala. Kuzodingeka ukuthi babalekele endaweni uJesu Kristu, and abazobaleka only spiritually. Kuzofika even isikhathi la kuzofuneka khona bebaleke physically, bebaleke beye ngempela bewashiye amakhaya beendaweni esehlane la bazohlala khona, la uNkulunkulu azobacashisa khona. And ngisakhuleka nginike lelizwi uIsaiah chapter 26 verse 21. Wokuthi, behold, the Lord is coming out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquities. And then impi lebe ngiyibona ibiqhamuka igqoke ezimhlophe, and uma ngitshelwa ngayo kuthiwe ama-chariots. Sengitshelwa ngayo ukuthi bekuyimpi enjani. Kuthiwe bekuyimpi yama-chariots. And lempi akusiyona impi eqhamuka kuSathane. Njengoba nginikwe uIsaiah chapter 26 verse 21 ukuthi impi eqhamuka kuJehova. That's why ibigqoke ezimhlophe, because impi eqhamuka kuJehova ayizeli ukuzophanisha abazalwane, ayizeli ukuzophanisha noma ukuzolwa nabazalwane, but izolwa nalaba ababuse emhlabeni abangamazi noma abangamamukeli uNkulunkulu, and abamelana necebo laNkulunkulu, abamelana neplan kaNkulunkulu nombuso kaNkulunkulu. Kodwa in order ukuthi abazalwane besinde kuzofuneka becashe edwaleni elinguJesu Kristu. Kuzofuneka bengene phakathi edwaleni elinguJesu Kristu la bazocashiswa khona. And uma ngisembonweni ngikhonjiswe ama-cave la khona owesifazane ophume kwi-cave ebenganakile ukuthi cave. And abazobe bekuJesu Kristu kuleso sikhathi bazocasha ukuthi uJesu Kristu uzobafaka kwi-cave, abavalele, abacashise yena. Impi noma ifika noma sebebheka angeke bebabone ngoba kuzobe becashiswe uJesu Kristu, bengasayicashisile bona. And iphathi la khona nginika abafundi ama-ID abo. Isikhathi ukuthi in order ukuthi ukwazi ukubaleka funeke kube uyazazi identity yakho in Christ ukuthi ubani. If ungenayo identity in Christ angeke ukwazi ukubaleka, angeke ukwazi ukuya anywhere, because awunayo ID okuyiyona ozorecognizewa ngayo noma okuyiyona ozozisho ngayo ukuthi ubani. Ngoba akwanele ukuthi uthi even nje la emhlabeni uma ufuna ukwenza anything official uya kuma department ama-officials ufuna ubuzwa nge-ID yakho ukuthi iphi ID. Ungasho ukuthi wena igama lami
ngusibanibani, but as long as ungazokwazi ukubakhombisa i-ID, abakholwa noma akusho lutho ukuthi ubatshelile nje ngomlomo ukuthi igama lakho ubani, until uletha i-proof ey-ID ukuthi ngempela igama lami ngusibanibani and nansi inamba yami, nayi identity yami. And even abazalwane badinga ama-identity ukuthi kube yiwona abazokwazi ukuveza wona and then bazi ukuthi bangobani. And ama-identity abazalwane ukuthi bazi ukuthi bawobani in Christ. Ama-identity abazalwane igazi likaJesu Kristu empilweni zabo, ukuthi bazi ukuthi angizoveza ukuthi angizosho ukuthi ngumzalwane mase ngiyasinda, but ngizoveza i-identity eyigazi likaJesu Kristu mase ngiyakwazi ucwashiswa kuleli dwala, mase ngiyakwazi ukungena kuleli dwala ngihlale kulo, ngoba i-identity yami in Christ ivelile. Akusemina nje osho ukuthi ngiyakwazi uJesu Kristu kuphela ngomlomo, but ngikhombisa i-evidence yokuthi ngempela ngiyazana noJesu Kristu, ngikhombisa igazi likaJesu Kristu ukuthi ngempela ngimkhethile naye ungikhethile. And kule party le kukhona obeshunqisa impepho ebiza igama elithi La Vita, sekhona bazohlala kule ndawo. Kuleyo party isikhathi sikaSathane sesiphelile emhlabeni. Isikhathi sombuso wobubi, sombusi wobuso emhlabeni, kocontrola emhlabeni sesiphelile. Sekuyisikhathi sokuthi aphume ngenxa yokuthi uJesu Kristu, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyena osezobusa, uyena osezoklina konke, uyena osezophanisha and abuyisele izinto in order ukuthi abantu bazazi ukuthi bawobani, abantu baphile impilo abayazi ukuthi bamephi in Christ and bamephi empilweni zabo. Ngiyabonga abazalwane, ilokho umbono nencazelo enginikwe yona. Ngiyacela sonke sifunde izwi kuIsaiah chapter 26. Sifunde wonke, and even ihloko sakhona uNkulunkulu uthe uzobagcina bonke laba abazophephela kuyena. He will keep them in perfect peace. Noma ngabe impisi ifikile, but if uzophephela kuJesu Kristu uzogcina ukuyipeace, uzokufihla edwaleni elenguye. Even impisi ifika angeke ihambe nawe, angeke i-affect. Yes uzo-experience, but angeke izobe ingaqondene nawe ezumzalwane. Ilokho ngiyabonga egameni likaJesu Kristu. Amen.